أهلا وسهلا متابعينا، أنا معكم السيدة فاطمة معروفي. كل سنة وأنتم بخير. إحنا بشهر 1 2022. نستهل هاي السنة بمرض صعب جدا، مرض خبيث، هو سرطان الرقبة والرأس. معنا الدكتور البروفيسور دكتور ليفنت رح يعطينا فكرة موضحة، ورح يتكلم باللغة الإنجليزية لكن رح تكون الترجمة باللغة العربية. تحية طيبة دكتور. أول سؤال يتبادل الحين للمشاهدين والمتابعين، ما هو سرطان الرقبة والرأس؟ Firstly, I want to introduce myself. I'm Dr. Renda. I'm associate professor. I graduated from Istanbul University, Jarapaşa Medical Faculty in 2001. Then I became a specialist in 2009. I'm a European board and Turkish board certificated otolaryngologist. Now we turn back our topic, what's head neck cancer. First we can explain what is head neck cancer. It's actually the cancer of the mouth, pharynx, tongue, laryngeal sections, salivary glands, and thyroid gland. تمام، عفوا وعافاكم الله. دائما الله يشفي الجميع من متابعينا اللي بيشاهدونا. دكتور رندا، ما هي العوامل المشتركة في مرض سرطان الرأس والرقبة؟ ما هي العوامل اللي تشمل تقريبا كل المرضى؟ It's approximately 4 to 6% of all cancers. How can I say 400,000 new cases diagnosed per year. Wow. They tend to be more common in men and occurs mainly over the age of 60. So the incidence and mortality rates increase with the age. لا إله إلا الله. ما هي أهم أسباب سرطان الرأس والرقبة؟ هذه من الأسئلة الشائعة اللي وصلتنا على الصفحة. ما هي الأسباب؟ يعني بدهم يعرفوا المرضى. The biggest risk factor is smoking tobacco. You know. Also, alcohol consumption, chewing tobacco is another risk. We can say poor oral hygiene is another risk factor for oral cancers. Maybe we can add dental problems. You know. This is interesting. Yeah, painful and loose-fitting dentures are another risk factor for oral cancers. How can I say, the wood dust exposure, chemical exposure is another risk factor too. Now we are learning that another virus infection, HPV virus infection, is an etiological factor for tonsil cancer and tongue-based cancers. يعني حتى الناس اللي متعرضة بالمصانع للكيمياء وللأخشاب وهذه يعني يديروا بالهم على صحتهم، لازم يعملوا عطولة تشيك اب وأمراض الأسنان، يعني شوفوا مع الدنتست تاعكم. الحين يعني بعد ما تشخصت الحالة وخلص قدر الله ما شاء فعل إنه المريض عنده سرطان وهو في بلده، الحين أنت حضرتك بروفيسور كيف فيك تعالج الأنواع هذه السرطان الرقبة، كل أعضاء الرقبة والرأس، كيفية العلاج؟ We have different cancers, so they includes a number of different diagnoses. So different symptoms, how can I say, the important one is hoarse, husky voice that has persisted more than 3 or 4 weeks, or dysphagia, difficulty in swallowing is another symptom, or pain or sore areas in mouth. Maybe it's linked to a tongue cancer. Maybe a neck lump that has lasted more than 3 weeks and not connected with an infection. Then that is something to be concerned about. And how the treatment can be in general? كيفية العلاج?
first, the patient must, how can I say, the ENT doctor must be aware of the symptoms of the cancer. If you are worried, if you have risk factors, if you have in a risk group, then you can contact with your specialist. Then your specialist will take a detailed history of your symptoms and then perform a physical examination. During the physical examination, it's important to examine all subsides of the neck. We have some tools, endoscopes, telescopes, because we need them to check, to examine some areas that we cannot see there directly, like nasopharynx, like tongue base, like larynx. Then, after the examination, your specialist may require CT scan or MRI, perhaps a biopsy. And you can perform here the surgery in Antalya. Yeah. You can perform all of this, tumor excision with neck dissection or reconstruction with local flaps or free flaps too. هذه احنا انه الجراحات تقدر البروفيسور يعملها هون بأنطاليا. في يعني استكشافات كثير قبل الجراحة أو قبل العلاج، وفي الأعراض هذه أهم بالنسبة للبروفيسور، هي أهم من العلاج في حد ذاته. Dear doctor, now how we can tell the international patient to be here in your clinic and be with all the team, how they can communicate with us, with you. كيف فيكم تتواصلوا مع البروفيسور ليفنت ريندا؟ كيف فيكم تتواصلوا مع هذا؟ احنا الحين بدنا نحكي يعني بقلب رحب وبصدر رحب معاكم. طبعا التفاصيل اكثر بتتواصلوا بالايميل، بالتليفون، الواتساب مفتوح، انجليزي وعربي وفرنسي وتركي. I have my own website and my Instagram profile. I have my own clinic with connecting with other my colleagues like radiologists, pathologists, or radiation oncologists, medical oncologists, because we need a tumor-round multidisciplinary team to optimize the cure and maintain the function. I want to explain the treatment here. Treatment is complex because in the head neck area we have important structures that function in talking, speaking, eating and swallowing, breathing also. Yes. We must provide their functions. So we want to work with our multidisciplinary team. Usually we have 3 treatment modalities. One is the surgery is the first, radiation therapy is the second, and chemotherapy or sometimes immunotherapy is the third. But we have 2 mainstays, the treatment. One is the surgery and the other one is the radiation therapy. So our main purpose is maintain the function, the organ functions, and optimize the cure. معك حق دكتور، والله عن جد يعطيك العافية. يعني الحين بدأ يعني إن شاء الله أنا تمنيت لو يكون لايف الموضوع وتسألوا أكثر إذا عندكم حدا من العيلة لا سمح الله، يعني الله يشفي الجميع طبعا، تشخص عنده سرطان الرأس أو الرقبة. دكتور ليفنت ريندا هو يعني بروفيسور وقام بعدة تربصات وعدة دراسات بالعالم. كان بالصين، كان ببريطانيا، كان بأوروبا، يعني عطول حتى هو بيواكب كل التطور، يعني الديفلوبمنت بالكانسر هيد نيك. الحين فيكم تتواصلوا معنا عن طريق الويب سايت دكتور ليفنت ريندا، موجود الويب سايت تحت. يعني بخصوص اللغة والكوردينيشن كله متوفر هون باللغات العربية والإنجليزي والفرنسي، هذا موجود. بدكم تتواصلوا بتجوا لأنطاليا نفس الشيء. الإقامة، الكوردينيشن، إقامتكم هون، المستشفى كله راح يكون متنسق
حسب الحالة. يعني أنا الدكتور بنحكي على طول إنه في سرطانات عملية جراحية ممكن يجلس أسبوع بأنطاليا وممكن يجلس حتى لشهر بأنطاليا. Thank you Professor Levent for that. السلام عليكم، كانت معكم فاطمة. أهلا وسهلا فيكم دائما، وأي استفسار لا تترددوا. تحياتي واحترامي، كل سنة وأنتم بألف خير.